we try to put 10 a.m. as a time. So it will cover chapter 1, 2 and a part of chapter 3. Okay. So far ada yang ada masalah tak untuk hari Khamis pagi minggu ke-7? Khamis pagi tu sepatutnya waktu untuk final year project Jadinya kalau ada apa-apa meeting dengan supervisor ke apa, I hope you can arrange lah with your supervisor supaya masa tu kita buat waktu lain. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa mungkin saya boleh start kot. You dah download you punya chapter 3 lecture slide? Have you download? Yes, Doctor. Okay. Alright. So if you look at chapter 3 lecture slide, okay, the main topic is analog modulation. Analog modulation, we have 3 types of analog modulation. Okay. Kenapa boleh ada 3 jenis? Sebab but before that, we look at the concept of modulation first. Okay, we look at the concept of modulation first. So if you still remember, at the beginning of this course, in week 1, saya ada kongsikan tentang phase frequency shifting. So modulation ni, secara mudahnya kita boleh katakan it is the process of frequency shifting. Okay. Kenapa kita kata frequency shifting? Sebab our baseband signal or original signal normally exists at the baseband, frekuensi rendah. So, if I have this spectrum, omega is in frequency, I have this spectrum. Normally the information is here. Vm is the isyarat maklumat lah. Or information signal, okay. Normally, okay, the signal is in low frequency band or baseband. Okay, so when we have a modulation, we shift this signal, the baseband signal, to higher frequency band. Right? Instead of here, now we have the signal with Vm, our information signal, okay, at this higher frequency of Fc. So what is Fc? Fc is our carrier signal. Right? So this is the basic idea of modulation. Modulation is shifting the frequency from the baseband frequency. Okay, we use higher frequency signal to carry the baseband signal. Right? So modulation secara asasnya kita ada dua signal. Satu signal frekuensi rendah iaitu baseband signal yang saya lukis notation dia Vm kat sini. Okay. Satu lagi signal frekuensi dia tinggi. Signal ni kita nak guna untuk hantar information. Why we use higher frequency? Because the higher frequency can propagate farther, boleh pergi jauh lagi berbanding lower frequency signal. Alright. Walau bagaimanapun however, the lower frequency also can propagate dalam jarak yang jauh, tetapi dia memerlukan komponen yang bersaiz lebih besar lah. Contohnya kalau dia propagate guna antenna, it require the antenna with bigger size compared to the higher frequency. Alright. And if you look at your lecture slide, the definition of modulation is also given there. Okay, in the lecture slide, you mentioned that the modulating signal. Okay, ada beberapa term yang you kena lihat kat sini. Modulating signal ni apa?
Modulating signal is information signal. Nanti kalau dah ada banyak-banyak term kita confuse kan. Modulating signal is information signal. Why we call it modulating? Because the carrier signal will change according to the modulating signal. Kita panggil isyarat maklumat ni isyarat memodulat ataupun modulating signal sebab isyarat carrier ni tadi dia kena berubah mengikut ciri-ciri isyarat maklumat tadi. That's why it is called as modulating signal. Okay. So will modulate the carrier signal. Right. So macam kita discuss tadi lah. Modulation ni ada dua signal. Satu isyarat maklumat, satu isyarat carrier. So we have these two signal with different frequency. Alright. So now let's go to the first part of chapter 3. Chapter 3 agak panjang sebab dalam analog modulation kita akan tengok beberapa jenis modulation. Okay, kita ada, okay, saya tunjuk equation dulu Okay, so for analog modulation dalam chapter 3 ni, kita akan lihat ada 3 jenis. What is it? Okay, these 3 modulation comes from a basic signal. As we understand just now, like I mentioned, isyarat carrier tu yang berubah-ubah kan. So katakanlah kita ada carrier signal. Okay, kalau you ada apa nak share ataupun tanya soalan, feel free to on your mic ataupun tulis dekat chat room tu. Okay. Let's say we have a carrier signal VCT. Okay. So in general, the VCT can be written as, okay, secara umum VCT ni kalau kita tulis basic equation dia is VCT is equal to EC. What is EC? EC is the amplitude of the carrier signal cos, okay, cos omega CT plus theta C. Right? So if we look at this, what parameter in this carrier signal can we modify? So kita balik kepada basic modulation tadi ialah kita ubah-ubah isyarat frekuensi tu supaya dia bawa ciri-ciri isyarat maklumat. So dalam analog modulation, kalau kita lihat persamaan VCT, basic equation of carrier signal ni, apa komponen yang kita boleh ubah-ubah supaya mengikut isyarat maklumat? So if we look here, the first component that we can change is the EC ataupun amplitude. So if the amplitude changes with, okay, changes with isyarat maklumat kita, VMT, if the EC changes with VMT, kita akan dapat modulation yang kita panggil dia sebagai amplitude modulation or AM. Okay, setakat ni okay? Ni dia punya basic. Kalau basic ni you boleh nampak, yang lain-lain biasa dia mudah lah. So saya ulang balik, yang kita ubah adalah isyarat carrier. Mengikut isyarat maklumat. Kenapa dia berubah mengikut isyarat maklumat? Sebab yang kita nak hantar tu isyarat maklumat. Tapi isyarat maklumat tu frekuensi dia rendah, dia tak boleh propagate jauh. Kita terpaksa pakai carrier. Macam sekarang lah kita pakai courier JNT, kita pakai post laju. Lagi apa lagi nama courier company? CP-Link. CP-Link. Berapa banyak lagi kan? Alright. Kenapa kita pakai that courier service? Sebab kita ada kenderaan, tapi kita tak ada keupayaan nak pergi jauh. Contohnya dalam keadaan sekarang, sebab PKPB, most of the countries PKPB, so kena duduk kat rumah, tak boleh rentas daerah. We have to use
courier services. Jadi that courier services tu dia punya function dia lebih kurang sama macam carrier signal. Okay. Tapi dia kena bawa kita punya isyarat maklumat. So dia kena ubah. Kalau dalam analogi ni that courier company kena ubah, maksudnya lori courier company tu kena ada space untuk kita punya isyarat maklumat. So for this case for electrical electronic signal, kat mana space yang dia boleh isi isyarat maklumat kita? Ada 3 tempat. Yang the first one yang saya dah bulatkan warna merah ni isi. Kalau dia isi isyarat maklumat kita kat sini, dia berubah mengikut VM. VM ni isyarat maklumat. Nama modulation dia adalah AM, amplitude modulation. Okay. The second point, kalaulah dia ubah frequency of the carrier, for the second case, frequency changes, okay, according to changes with, sepatutnya word dia according lah according to isyarat maklumat kita. Ini yang selalu kita panggil sebagai frequency modulation. Macam yang selalu you dengar radio, ada AM, ada FM kan. So AM tu maksudnya yang carrier signal tu dia guna modulation AM. FM radio maknanya modulation dia guna FM. So tu semua kategori analog modulation. Okay, type yang ketiga analog modulation adalah kita tukar fasa of the carrier. So phase experience changes according to your information signal. Okay. Agaknya kalau yang ni amplitude, nama amplitude modulation. Frekuensi, nama frekuensi modulation. Kalau kita ubah phase, agaknya apa nama dia? Vala? Vala, are you here? Your signal okay? Saya ke doktor? Vala. Are you listening, Vala? Your signal okay? Okay. Oh, ni Farah. Okay, mesti suara saya tak jelas ni. Saya panggil Vala tadi, tapi tak apa Farah. Farah, for this case, the third case, kita tukar, maksudnya phase of the carrier signal changes according to isyarat maklumat kan? Agaknya apa nama modulation dia kalau you yang invent? Tak tahu. Tak tahu. Kalau amplitude namanya amplitude modulation. Frekuensi namanya frekuensi modulation. Kalau phase? Phase modulation lah Farah. So dalam engineering ni biasanya nama yang diberi tu reflect kepada properties dia. Ciri-ciri proses yang dibuat. Okay, thank you Farah. Alright. Ada soalan setakat ni? So chapter you will cover these 3 Dia akan cover 3-3. Dan hari ni saya akan masuk sebahagian saja daripada AM. So chapter 3 ni dia sangat panjang. Dan scope untuk test you dia akan masuk chapter 3 ni yang saya cover hari ni dan minggu depan. Sebab ni minggu ke-5 dengan minggu ke-6 lah minggu depan Alright. Okay, so now let's look the amplitude modulation Okay, but before that, before saya masuk kepada amplitude modulation dan mathematical equation, let's take a look at the advantage and disadvantages. So, yang ni ada dalam slide you, cuma kalau kita tengok secara umum what are the advantage of AM AM modulation? The advantages ada 2 Yang pertama, in terms of the generation, it is a simple modulation technique. Okay. Then since it is simple, alright, this
modulation also inexpensive lah. Okay, inexpensive. This is the advantage. Okay, this is the advantage. What about the cons? Apa dia punya kekurangan dia? Apa agaknya kekurangan AM? Okay, nanti bila kita dah derive the mathematical equation, alright, you akan lihat kekurangan dia adalah dari aspek wasted of the transmitted power. Okay, kenapa wasted of the transmitted power? Bila kita dah derive, kita lukis spektrum, nanti you akan lihat bahawa isyarat maklumat tu hanya wujud di bahagian sesetengah frekuensi spektrum saja. Kita hantar satu the whole spectrum, tapi sebahagian aja yang ada isyarat maklumat. Sebahagian lagi kita tak gunakan isyarat maklumat tu. Sebab tu kita kata wasted of signal. Alright. So in general, to understand the process of amplitude modulation, kita boleh tengok daripada block diagram. So ni apa yang saya bebelkan awal tadi. So if we have a circuit which is called as AM modulator, okay, we have two input signal. The first one is our information signal, and the other one is our carrier signal. Okay, with this modulator, we can have the modulated signal. Alright. So this is the modulated signal. This is information signal. And this is carrier signal. So in order to generate AM modulated signal, we need to have information signal and also carrier signal. And before we discuss in detail, saya rasa saya patut bagi tahu bahawa this AM terbahagi kepada 4 types. 4 types of AM. Okay. First is full AM. Okay. Second is DSB-SC or double sideband suppressed carrier. Nanti kita akan pergi detail bila sampai topik ni. And next is single sideband suppressed carrier, SSB-SC. Dan juga the last one is AM VSB, vestigial sideband, AM VSB. Okay, so for this first part, we will take a look at the full AM, understand the concept, the time domain signal, the spectrum, okay, and calculate the power. This is for the first part. Alright, so now let's look the first type of AM, which is the full AM mathematical equation. Why we need to understand the mathematical equation? Because from here, we will know what are the component in the spectrum and also the time domain signal. Okay. So yang saya akan derive ni dia berbeza sikit daripada dalam slide. Sebab dalam slide dia guna sin darab dengan sin. Dalam derivation saya guna cos darab dengan cos. So dua-dua tu tak ada masalah. You darab sin dengan cos, cos dengan sin, sin dengan sin ke tak ada masalah. Bezanya ialah dari aspek magnitude of the spectrum yang akan terhasil nanti. So saya prefer guna cos lah untuk lebih selesa. Alright. So let's see
Alright, to understand this, let's say we have an information signal of VMT. Let's say we have the information signal VMT equal to EM cos omega MT. Let's say this is our information signal. Satu lagi dalam slide, amplitude signal information tu dipakai V. Saya guna E. Kenapa saya guna E? Sebab function dia dah dalam small v. So saya tak nak confuse. Handwriting saya pun memang serabut sikit kan. So saya letak dalam E lah. So this is info signal. We also have carrier signal, right? Carrier signal ialah VCT, which is equal to EC cos omega CT. What is omega CT? Omega C is the carrier frequency. So with these two signal, we can have our modulated signal of full AM. So kita ada full AM. Ini full AM kita tengah derive sekarang. So VAMT ialah tadi awal-awal tadi saya dah ulang banyak-banyak kali. Apa yang kita ubah dalam amplitude modulation ialah kita ubah isyarat maklumat of the carrier. So basically yang akan bergerak adalah isyarat maklumat kan. EC cos omega CT. Ini yang akan bergerak hantar. Dia jadi kita punya courier service. Tetapi macam mana this signal ni, kita nak modulate dia berdasarkan our information signal. So apa yang kita buat ialah, this part, di bahagian amplitude of the carrier signal ni, kita plus with our information signal. Okay, and from here you can see in the equation, you nampak amplitude of this carrier signal EC sekarang dia berubah mengikut VMT. That's why we call it as AM, amplitude modulation. Okay, setakat sini ada soalan tak? Sampai sini dulu, ada soalan tak? Lepas ni saya nak sambung lagi derivation. Ya, ada doktor. Okay, Azad Okay, good. Alright, so let's continue. Okay, what to do next? In order to understand what happened to the spectrum and also in the time domain, you have to expand this formula kan? So, kalau you expand, you akan dapat this is equal to EC plus EM cos omega MT multiply with cos omega CT. And if you expand this, you will get it is equal to EC multiply dengan cos, so it is EC cos omega CT plus with EC cos bukan EC EM Okay, for the second part, this part. So this part kita multiply. So we got EM cos omega MT multiply with cos omega CT. Okay, sampai sini okay? Alright. So how to expand this? So kalau you tengok kat sini, kita ada cos A darab dengan cos B. So if you have cos A multiply with cos B, you akan dapat dia sama dengan cos A minus B
So yang minus ni mesti frekuensi yang lagi tinggi dah. So in this case omega C. Sebab omega C tu frekuensi dia lagi tinggi. Over 2 plus with cos A plus B divide with 2. Okay. Alright. So kita expand the formula. This one is for the full year. Expand the formula, so we will have the VAMT is equal to EC cos omega CT plus with EM over 2 cos omega C minus omega MT okay, saya tak muat, saya tulis bawah plus with another component EM per 2 cos omega C plus omega M multiply with okay, sampai sini okay? So sampai sini you lihat sekarang full AM sekarang instead of isyarat maklumat dengan isyarat carrier tadi ada 2 different frekuensi, dia dah ada 3 frekuensi komponen Betul. Ya, yeah, Aizat. Okey, sekarang. Ingatkan benda sama, punya tu tolak dengan tambah. Tak perasan. Okey, so ini tolak dia tambah. So apa beza dengan dalam slide? So dalam slide bila you guna sign, satu lagi komponen ni instead of tambah-tambah ni positif, dia akan jadi negatif So saya nak spektrum tu tegak aja So saya lukis macam ni lah. Okey, ada apa-apa? Nak discuss, nak tanya? So far okey? Doktor, saya nak tanya. Ya, Sazlan. Kalau dalam slide tu kan, LSB dengan USB tu apa? Itu saya belum masuk lagi tu. Lower sideband dengan upper sideband. Terima kasih Sazlan Saya continue dulu. Nanti saya explain apa lower sideband dengan upper sideband Okay, tapi sambung terus pun tak apa juga. Saya terus jawab soalan awak. Alright. So from here, we can see that we have frekuensi yang pertama omega C. Frekuensi yang kedua omega C tolak omega M. Frekuensi yang ketiga kita ada omega C campur omega M. So if we sketch the spectrum if we sketch the full AM spectrum, since kita ada 3 komponen okay, now kita lukis faksi dia versus omega. Okay, kita akan ada 3 komponen The first component pada omega C. Berapa dia punya voltage? Voltage dia adalah EC. Voltage dia adalah EC. So EC ni juga kita panggil dia sebagai carrier component. So now look at this. Kita ada frekuensi komponen yang kedua. Yang kedua omega C minus omega M. Okay, what is the amplitude? The amplitude adalah EM per 2. So kita ada EM per 2. Okay, dan komponen yang ketiga, this one. Okay, the frequency is omega C plus omega M with amplitude yang sama dengan sebelah dia, which is EM per 2. Alright. So, Lan tanya saya tadi what is LSB and what is USB. Okay. So, saya jawab dulu. Yang tengah ni kita panggil dia sebagai carrier component.
Alright. This one we call it as carrier component. Kenapa dia carrier? Kalau you lihat EC ni, dia tak ada langsung isyarat maklumat kita. Dia total EC. Tak ada langsung magnitude dia tu ada EM ke tak ada. So this is we call it as a carrier component. Okay. Di bahagian yang kedua, EM per 2 ni, kalau you tengok frekuensi dia berada di bahagian yang lebih rendah kan. So kita panggil dia sebagai lower sideband. Ni singkatan bagi LSB. Lower sideband. So carrier tengah-tengah, bahagian frekuensi komponen yang bawah, kita panggil dia sebagai lower sideband or LSB. Kenapa lower sideband? Sebab dia ada di bahagian lower frekuensi, lower than omega C. Alright. So saya rasa kalau macam tu you mesti tahu yang USB tu apa USB tu adalah bahagian yang ketiga ni lah. So kalau you tengok yang ketiga ni, frekuensi dia lebih tinggi daripada omega C. So it is called as upper sideband. Ataupun USB. Okay, sampai sini okay? You boleh nampak macam mana daripada equation tu di spektrum? Boleh? Doktor, Ya, Fatin? yang dia punya apa lower sideband tu kan, dia punya yang omega C tolak omega M tu ke yang EM per 2 tu? Maksudnya dia nak ambil nilai tu yang nilai dekat omega tu ke nilai EM tu? Oh, okay, alright. So, lower sideband ni, kalau ditanya, you kena tengok soalan dia lah. Dia nak magnitude ataupun dia nak frekuensi. Kalau dia nak magnitude of the lower sideband, you kena baca EM per 2 lah. This is the magnitude ataupun dia punya voltan dia. Tapi kalau dia nak apakah frekuensi lower sideband? What is the frequency of the lower sideband? Omega C tolak omega M lah jawapan dia. Oh, okay baik doktor. Terima kasih. Sama. So dalam spektrum ni ada dua information yang you boleh tengok lah. Satu is the amplitude or magnitude, which is EM per 2, EC atau EM per 2. Second is the frequency of the component. Contohnya saya tanya, what is the frequency of the carrier component? Okay, so frequency of the carrier component is omega C. So kalau dalam soalan omega C ialah 18 GHz, so 18 lah, 18 gig Contohnya soalan lain saya tanya, what is the magnitude of the carrier component? So magnitude dia adalah EC lah, voltan dia adalah EC. So bahagian upper sideband pun sama Alright. Okay. Sekejap Okay, alright. So now, tadi kita tengok, kita derive dah sampai sini. Dalam persamaan VAM ni ada komponen EC, ada komponen EM. Kita ada dua jenis maklumat Ada satu parameter dalam AM dipanggil sebagai modulation index. Okay, which is M. So now modulation index ni kita nak lihat from the value of the modulation index we can identify whether the full AM is modulated efficiently or inefficient Yang tu nanti saya akan masuk tajuk tu, cuma saya nak tunjuk dulu what is modulation index. M is a ratio between the amplitude of EM, information amplitude, with your carrier amplitude, which is EC
Dia adalah ratio di antara EM dan EC. So from this relationship, daripada persamaan ni, kalau you ubah, you akan dapati EM equal to what? EM equal to M multiply with EC, right? Okay, so M darab dengan modulation index darab dengan EC. So, back to the basic formulation of AM tadi. Kita bawa balik kepada basic formulation AM. Tadi kita dah ada VAMT, full AM tadi It is equal to EC cos omega CT plus EM over 2 cos omega C minus omega MT plus with EM over 2 cos omega C plus omega MT. Okay. So now if I replace the value of EM dalam persamaan ni, okay, saya akan dapat this VAMT is equal to EC cos omega CT plus what is EM? EM is M EC over 2 cos omega C minus omega M T plus with M EC over 2 cos omega C plus omega M T. Okay. So persamaan ni sama macam persamaan tadi, except now semua magnitude ni sekarang adalah dalam nilai EC dalam nilai EC. Okay, sampai sini okay? Okay, doktor. Alright, okay, good. So now kita nak lihat spektrum So tadi saya dah lukis spektrum in this component kan? EM per 2 kan? So by having the second equation ni with MEC per 2, now I can sketch the spectrum like this So I have the carrier component here, EC. Okay, the frequency is omega C. I have the lower sideband component or LSB, which is equal to MEC per 2 at the frequency of omega C minus omega M. And I have the third component, which is MEC per 2 at frequency of omega C plus omega M. Okay. So from this information of full AM spectrum, we can analyze several important parameters. Ada beberapa parameter penting yang kita boleh analyze. The first one is the bandwidth. So kalau ingat lagi, bandwidth adalah perbezaan di antara frekuensi, the highest frequency minus with the lowest frequency kan. So for this full AM spectrum what is the highest frequency that we have in this spectrum? Muhammad Alif Daniel? Muhammad Alif Daniel? Are you listening? Are you here? Ya, doktor. Okay, Alif Daniel, kalau kita tengok dalam spektrum yang kita lukis ni, berapa nilai frekuensi yang tertinggi?
WC tambah WM. Okay, very good. WC plus WM and the lowest? WC tolak WM. Okay, WC minus WM. So if we solve this, berapa agaknya jawapan kita bandwidth untuk AM ni? Dah 2 WM. Yes, very good. Okay, terima kasih Alif Sama-sama Doktor. WM. Alright. So if your information frequency, if your frequency of the information signal, okay, besar, then you will have larger bandwidth lah. Sebab kalau you tengok bandwidth of the AM depends on the frequency of your information signal. Alright. What else can we analyze from the spectrum? Apa agaknya kita boleh analyze lagi dalam spektrum? Sebab dalam communication system ada dua benda, elemen ataupun parameter yang penting. The first one is the bandwidth. Sebab bandwidth ni adalah kita punya resource, frequency resource. Yang kedua adalah power, power of the component. So if we look at this, okay, what is the power consumed by the full AM? So now we look at the second parameter, which is power calculation of AM ataupun full AM. Power calculation of full AM signal. So if you still remember the basic fundamental of power, apa konsep dia power ni? P is equal to V RMS squared divided with R. Okay, so in this case, we refer to E, right? So it is equal to the E divided with square root 2 square. Okay, bahagi dengan R. This is the basic fundamental spectrum. Kalau you lihat, kalau you nak dapatkan power of the full AM, you kena kira power disebabkan oleh lower sideband. Okay, you have to calculate power due to the lower sideband, power due to the carrier component, and power due to the upper sideband. You have to calculate all these three. So kita boleh tulis balik, power of full AM is equal to power of the carrier component plus power due to the lower sideband plus with power due to upper sideband component. Alright, so what is power due to the carrier component? Okay, so this is the basic. Alright, so let's calculate the power due to the PC. PC, the magnitude or the amplitude is EC, right? So it is equal to the EC divided with the square root 2 squared over R. Yeah. So we will have our PC equal to EC squared over 2R. Okay, this is the power contributed by the carrier component. Okay, and what about the power contributed by the upper sideband and the lower sideband? Okay, macam mana nak kira pula? Kalau you lihat tadi, okay, the power in the the amplitude in the upper sideband is similar with the amplitude in the lower sideband kan, which is equal to MEC over 2. So we can calculate this equal to MEC
over 2. Okay. Square root EC need to divide with the square root 2 because we need to have the RMS value. Kuasa 2 bahagi dengan R. So, apa nilai kita dapat? Kita dapat M squared EC squared, okay, divide with 2 squared dapat R darab dengan 2. Okay. 4 darab dengan 2. Okay. Betul tak saya kira ni? M squared EC. Betul. Betul Okay, good. So, kita balik kepada persamaan asas tadi. The P of the full AM is equal to the PC plus P upper sideband plus with the P lower sideband. So, PC is equal to EC squared over 2R. Okay, plus with M squared EC squared over 8R plus M squared EC squared over 8R. So, kalau saya keluarkan dekat sini EC squared over 2R. Okay, saya akan dapat 1 plus M squared over 2. Okay, this is our PAM. Sampai sini okay? Okay. So, kalau you lihat kat sini, this is what? This is PC. Dan M ni adalah modulation index. Okay, where M is equal to EM over PC. So, power in AM signal, it depends on the modulation index, which is a ratio between the carrier, the information and the carrier signal. Okay, and it is also depends on the power contributed by the carrier signal itself. Tadi bandwidth tadi, okay, saya ulang balik. Kalau you tengok bandwidth depends on the frequency of the information signal. Tetapi the power depends on the ratio, modulation index tadi dan juga you punya power of your carrier signal. Okay, sampai sini ada soalan? So far okay? Ke banyak sangat matematik you nak break? Sampai sini dulu okay Alright, so let's continue. Okay, continue tengok contoh final exam semester 2. Sesi 2017-2018 So ni contoh soalan yang kalau kita tengok konsep lah ataupun theoretical So what is the question? The question is what is amplitude modulation? So macam mana you nak define the amplitude modulation? Ada beberapa jawapan lah yang you boleh jawab. Cuma secara mudahnya ialah in amplitude modulation, amplitude of the carrier signal, okay, experience changes according to amplitude of your information signal. Okay, bahasa mudahnya ialah amplitude isyarat carrier tadi berubah mengikut amplitude isyarat maklumat. So you can write in both language lah. You boleh tulis Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. So since saya marking, saya accept lah. Alright. Okay. So types of AM kita dah cover tadi ada 3. AM spectrum dan bandwidth pun saya dah tunjukkan. Modulation index. Okay.
Okay, tadi kita dah tengok, okay, the signals of AM dalam spektrum. So spektrum kalau you tengok full AM, kalau you tengok signal tu ada 3 komponen Dekat tengah, carrier, kiri kanan, ada upper sideband, lower sideband, that is full AM. Dari sudut time domain pula, how the signal looks like Macam mana agaknya rupa signal ni dalam time domain? Alright. So in time domain, let's say I have this signal Okay, let's say this is our information signal, VMT. Okay, just now we write the equation VMT is equal to EM cos omega MT kan? Okay, so macam mana rupa signal ni agaknya? So it is a cosine signal. Okay, cosine signal. Since you look at the equation, amplitude dia EM, so the positive amplitude we have positive EM, and the negative amplitude we have negative EM. Alright. So now let's look the second signal, which is the carrier signal now. Ini tadi syarat maklumat. So now kita nak tengok the carrier signal pula, VCT Okay, so kita tahu tadi the VCT, kita tulis persamaan dia VCT is equal to EC cos omega CT. Alright. So kita tahu bentuk dia adalah cosine amplitude dia EC. Cuma saya nak tanya awak sekarang, for this signal omega M and omega C, which one has the higher frequency value? Omega M atau omega C? Vala? Which one has higher frequency? VM or VC, Vala? Saya rasa omega M. Omega M. Omega M is what signal, Vala? Information signal or carrier signal? Information signal. Why you said information signal has higher frequency than carrier signal? Sebab dalam spektrum tadi dia omega C dah dekat tengah kan, sebab tu. Okay. Spektrum yang ni is it? Ya. Area dekat tengah. So where is your VM? VM tak nampak Vala. VM ni sebenarnya dia dekat sini. This is omega MU. Information signal dia dekat bawah ni. This one, the three line here yang dekat tengah-tengah ni, this one. Okay. Right, this one is the full AM spectrum. After you modulate, you got the full AM. The green line here, this one, this one is your information signal. So if you look at this spectrum ni, information frequency lebih rendah atau lebih tinggi daripada carrier? Lebih rendah.
Lebih rendah So konsep dia sentiasa macam ni. Information signal ni dia akan sentiasa lebih rendah daripada carrier frekuensi. Seperti yang saya cerita dekat awal lecture tadi. Carrier frekuensi rendah ni dia tak boleh pergi jauh. Sebab tu kita perlukan this carrier frekuensi untuk bawa. Okay. So hubungan dia ialah omega M is less than omega C. Maknanya omega C frekuensi dia tinggi So kalau frekuensi tinggi, kalau kita lukis, okay, so you ada frekuensi yang rapat-rapat macam ni lah. Tu indicate saya buat dia rapat-rapat untuk menunjukkan signal dia lebih tinggi frekuensi daripada you punya isyarat maklumat with the amplitude of okay, so this is positive EC and this is negative EC. Okay, sampai sini okay? Okay, kalau tak ada, kalau ada yang tak clear just interrupt je sebab saya pun tak sure macam mana you punya penerimaan sebab mungkin ada beberapa benda baru lah yang you belajar dalam subjek ni. Alright, so now kita nak tengok dalam time domain how our modulated signal looks like So sekarang kita nak tengok kita punya VAM dalam time domain. Alright. So from the concept of AM just now, yang dalam full AM ni amplitude dia berubah mengikut amplitude isyarat maklumat kan. So kalau kita lihat sekarang, our information signal here, VMT, bentuk dia adalah cosine. Tetapi dia dah teranjak sebanyak EC Let's say this is our EC. I sketch this line. So this is positive EC. Okay. And another line here, dekat bawah ni, negative EC. Okay. This positive EC and negative EC will be the middle line, titik tengah, dia dah jadi part CX sekarang untuk isyarat maklumat kita yang kita dah modulat tadi. So if you look here, so dia akan jadi kosong kat sini. Ni dia akan jadi kosong. Tetapi the shape will follow the shape of isyarat information. So kalau you tengok dotted line warna hijau ni yang saya baru lukis tadi, bentuk dia sama macam bentuk isyarat maklumat kita kat atas tu. And at the negative side, dia adalah mirror. Dia bentuk dia mirror. Okay. So this two dotted green line ni kita panggil dia sebagai envelope. Envelope. You hantar surat ada envelope kan? So yang penting adalah di dalam envelope tu, information dalam envelope. Envelope tu cover dia je. Dia kita nampak bentuk cover je. Alright. So this green dotted line ni bukan yang kita nak hantar. So yang kita hantar apa? Yang kita hantar adalah isyarat di dalam ni. Kalau you tengok frekuensi dia rapat-rapat, sama macam frekuensi carrier, tetapi the amplitude now varies according to the amplitude of our information signal. Okay, sampai sini dulu. Ada apa-apa soalan tak? You ada nak discuss ke, tanya apa-apa ke? Macam mana kita boleh dapat bentuk envelope ni? Saya pun tak tahu ada soalan berkaitan kena lukis atau tak. Tapi memang ada soalan. Ya? Fakrul, yes?
Nak tanya, dia punya amplitude dia tak guna, dia tak ikut EM dia tu Macam mana? Amplitude dia ambil EC bukan EM. EC tu dia punya titik tengah. Okay, now saya tunjukkan dia punya detail amplitude Okay, thank you Fakrul Right, so what is the amplitude of the modulated signal ni? Apa nilai amplitude dia? Okay, apa amplitude dekat atas ni? Since kita dah shiftkan signal ni sebanyak EC, jadi amplitude dekat atas ni adalah EC campur dengan EM. Yang atas sekali. Nampak? Fakrul boleh nampak tak kenapa amplitude atas sekali adalah EC plus EM? Nampak dia gabung signal. Okay, very good. So now, Fakrul, saya nak tanya you, kalau amplitude yang paling rendah kat sini, agaknya apa nilai dia? Ni dekat bahagian bawah ni. Kan? Bahagian bawah ni. Apa betul? EC tolak EM. Okay, very good. EC tolak EM. So, if you can answer this means you can visualize the signal tu bagus lah tu. Oh, mana? Apa dia Fakrul? Tak dengar you cakap apa? Okay, very good Alright. Lagi dua Fakrul. Yang this one. The lowest amplitude. Tak apa. The lowest amplitude here kat sini berapa? Saya cakap lambat tadi. Dia baru sampai lambat tadi. Tu memang kelemahan online Okay, yang ni apa? Yang paling rendah ni. This one is negative EC tolak EM, betul tak? Betul tu. Okay, Fatin Farha. Yang lowest magnitude yang kat sini yang saya tengah ada dotted merah ni. This one? Negative AC tambah EM. Okay, very good. Baguslah. You all, saya rasa you all ni cepat faham Very good. Alright. Okay, so time domain saya dah tunjuk. Spektrum pun saya dah tunjuk. Ada masalah apa-apa tak? Yang mungkin tak jelas ke apa ke? Kalau nak tahu ada masalah ke tak, mungkin kita cuba buat exercise lah Okay. Oh, sebelum tu saya tak explain detail tentang modulation index tadi kan. Modulation index tadi saya bagi overview je. So now saya nak explain in detail what are the impact or the meaning of the modulation index value. So we recall the concept of the modulation index tadi, it is equal to EM over EC. So apa yang berlaku bila kita ada EM over EC ni, kita akan wujud 3 keadaan There are 3 possibilities where the first one we call it as under modulation. Second is ideal modulation. Ini semua dah ada dalam slide you ni The third one is over modulation. Okay. Siapa ni? Wong Chin Kang, CK, are you here? Yes, Doctor. Alright, under modulation. Boleh tengok dalam slide under modulation. Okay. We have this under modulation when we have the EM larger than the EC value or lower than the EC value. Lower. Lower, Yeah. Alright. So if we have EM lower than EC value, so the M value is bigger than 1 or equal to 1 or less than 1. Less than.
less than 1. Very good. Because of what? Because of the M is equal to M over EC. Okay, thank you, CK. Welcome, Doctor. Okay, Muhaimin. Muhaimin, are you there? Mungkin signal dia tak kuat. Doktor. Muhaimin, Yeah. for the ideal modulation, what is the relationship between EM and EC? The EM is equal to EC. Ideal one, So what is the value of modulation in log? Equal to 1. Okay, equal to 1. Okay, you tolong jawab yang last kali lah, over modulation ni pula, apa keadaan dia? What is the relationship between EM and EC for over modulation? Pilihan lain yang kita ada tu lah. Lebih besar lah Lebih besar, where M lebih besar daripada 1. Okay, so dalam banyak-banyak case ni, under over and ideal modulation, of course from the name itself, we want to have this ideal modulation Sebab apa kita nak yang ideal modulation ni? Sebab dalam ideal modulation, when we have M equal to 1, okay, we will have a spectrum with minimal amount of carrier power. Okay, dalam case over modulation ni kita tak nak. Kita tak nak over modulation because in this case our full AM signal is already distorted Kalau you nak tengok gambar yang cantik ada dekat dalam slide lah. Ini saya just tunjuk you the brief idea So yang kita nak sama ada this ideal modulation ataupun under modulation. Okay, so this in terms of the value of EM, EC dan juga M So how the signals looks like? Kalau kita ada under modulation where M less than 1 or we have our EM less than EC. Okay, the signal dalam time domain kalau you lihat, okay, dia sama macam gambar yang kita lukis tadi You akan dapati we will have this value Okay, kita ada nilai yang kat tengah ni. This is for the case of under modulation. And for the case of ideal modulation, when we have M equal to 1 or the EM equal to EC, in terms of the time domain signal, okay, we will have a perfect, okay, kosong nilai kat sini So kalau you tengok nilai dekat sini, this one, dia tak ada nilai interval tadi Nilai interval ni sama dengan kosong. Okay, nilai dia sama dengan kosong. And for the over modulation, M greater than 1, ni berlaku bila you punya amplitude of isyarat maklumat lebih besar daripada isyarat carrier you. Okay. In terms of the time domain, okay, you akan dapati you punya envelope ni, dia overlap Dia overlap macam ni. Sebab tu you punya signal nanti, dia ada this small shape Nampak seolah-olah ini isyarat maklumat you dan ini adalah bentuk isyarat maklumat you. Sedangkan di bahagian tengah ni,
Di bahagian tengah ni sebenarnya bukan you punya isyarat maklumat yang you nak hantar. So ni yang kita katakan the signal yang distorted yang dah rosak. So ni kita tak nak. The modulation index greater than 1 for the case of over modulation ni kita tak nak. Okay, so kalau kita tengok memang selalu ada soalan tentang this understanding on the modulation index. So kita tengok contoh final exam semester 2 2017-2018 soalan 2B ni. Explain each of the following type of AM using suitable diagram. So yang pertama under modulation, second ideal modulation, and the third one is over modulation. So kita faham lah. This one is M less than 1, M equal to 1, M greater than 1. Okay. So how to answer? Ni dia bagi jawapan dalam ni sangat panjang lah Tapi you boleh jawab yang ringkas dengan lukisan sahaja. So, saya rasa saya salah paste jawapan Ni ideal juga Ni pun ideal. Ni sepatutnya saya kena bagi jawapan untuk under modulation. So, how to answer? You can answer by giving the value of M. Okay. What is the relationship between EM and EC value? Is it greater than or equal or less than? And you can also answer by giving the sketching of the AM time domain signal. Okay, sampai sini dulu ada soalan tak? Lepas ni kita akan buat example dalam slide. Ada apa-apa yang you nak share ke? Yang mungkin saya tertinggal ataupun dalam slide dia mention lain tapi saya tak cover. Okay, Sazlan okay? Okay, Doktor. Okay, alright. Okay, good. So now let's look at example 2.1. This is in your lecture slide Dalam lecture slide you, dia kata a carrier signal with a peak voltage of 2.0 volt. Okay, so tengok kat sini carrier signal. Maksudnya 2.0 volt ni apa? This is EC Dalam slide dia guna VC, saya guna EC. Saya nampak banyak sangat V, saya jadi pening, so saya tukar. So kalau terpulang pada you lah, you nak guna variable apa pun tak ada masalah. Okay. Is amplitude modulated? Is amplitude modulated, maksudnya kita tahulah dia guna proses AM. So far yang ni adalah full AM lah. Sebab dia tak bagi spesifik jenis lagi With a 10 kHz sine wave. Carrier signal is amplitude with a 10 kHz sine wave. Okay, so 10 kHz sine wave ni, this one is FM ataupun FC. This 10 kHz ni. FC. Kenapa you kata FC? Sebab dia bersama dengan group tadi tu. Okay. Kalau saya faham ayat ni Aizat a carrier signal, isyarat carrier with a peak voltage of 2 volt is amplitude modulated with a 10 kHz sine wave. So yang saya faham 10 kHz sine wave ni adalah FM. Maksudnya isyarat carrier tu dia dah modulat berdasarkan isyarat maklumat 10 kHz sine wave. Tapi kita cuba solve dulu, tengok betul ke tak So saya assume daripada understanding saya this 10 kHz adalah FM. The modulation voltage has an effective value of 750 millivolt The modulation voltage has an effective value of 750 millivolt.
So soalan dia, what is the percentage of the modulation index? Dia bagi frekuensi, amplitude, dia tak bagi isyarat maklumat, tapi dia bagi effective value 750 milli. So what is M? So we understand that M is a ratio between EM over EC. So EC tadi, EC dia dah bagi nilai dia 2 volt Alright, 2 volt. Dan kita ada satu lagi nilai yang dia panggil 750 milivolt tadi Okay. Alright. Sebab dia dah bagi jawapan kat situ Dalam slide you, cuba you tengok bahagian modulation index. Sekejap saya terlepas pandang perkataan efficient tu. Ada jumpa dalam slide tak perkataan efficient voltage? Effective value Okay, alright. So saya minta maaf soalan yang example 2.1 ni saya tak sure effective value tu dia refer pada apa. Ada yang boleh tolong saya ke? Kalau tak ada ni saya KIV nanti saya jawab minggu depan. Sazlan, you dah buat ke example 2.1? Tengah doktor. Tengah. What is the meaning of the effective value of 750 millivolt? Doktor, Ya. yang dalam slide citizen band tu apa? Slide berapa? Page 7. Page 7 7. Slide 7. Oh, okay, citizen band Alright. Citizen band ni, okay, hari tu dalam chapter 1, kita ada share spektrum ni sepatutnya dia ada license untuk guna. Ada tak saya share dengan awak? Maksudnya you tak boleh guna sebarangan Ada frekuensi yang percuma. Kalau macam dalam kes sekarang, contoh frekuensi yang percuma ni dalam 2.4 GHz itu free Tapi frekuensi-frekuensi lain dia perlu guna license. Okay, jadi selain daripada 2.4 GHz, dia ada satu band yang kita panggil citizen band Citizen band ni. Okay, iaitu 27 MHz untuk HF, 477 MHz untuk UHF. Yang ni dia bagi penggunaan secara percuma. Maksudnya tak perlu guna lesen pun you boleh gunakan. Ini yang biasa kalau you tengok dalam this kind of frequency, HF dan UHF 27 MHz dan 477 MHz ni,
yang biasa kalau you tengok RFID dia biasa gunakan. Kalau you sendiri pun, you beli dekat, you nak gunakan, you tak perlu minta license. Selain daripada tu, you perlu minta license sebab biasanya frekuensi yang kita gunakan license ni, dia digunakan untuk servis yang komersial lah. Macam broadcasting, TV, radio, ataupun mungkin airport guna, ataupun polis guna, tentera guna, ataupun company guna, yang tu perlu license. So, saya dah jawab soalan you Okey doktor, terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lain? Alright. Okay, so saya rasa yang untuk example 2.1 ni saya minta maaf saya tak boleh solve sekarang. Sebab saya terlepas pandang kata effective value ni. Nanti saya akan check lah what does it mean Okay, so kita continue. Kita tengok AM power calculation for the case of several modulating index Right. Doktor, Ya? Okay, Saizan. kalau Saizan. dekat Google kan, 750 tu dikira sebagai VM. EM VM dia. Okay, so kalau ini adalah EM, this one is EM, jatuh 50, EC tu 2 volt kan? So maksudnya 750 mili bahagi 2 kali dengan 100 lah sebab dia nak percentage. Kita tak Doktor, dia tu dia belum VRMS kan? Kalau efektif dia dah VRMS. Okay, alright. So ni bahagi dengan set 2 lah Sazlan okay, so boleh dapat lah 50% bagus lah Sazlan. Boleh ganti saya ni. 2 bahagi set 2 2 set kali 2. Okay. Dapat doktor. Dapat okay. Alright. Okay, so kalau gitu soft. This one is EM ni dah RMS. So a peak voltage ni belum RMS. Okay, yes, this one belum RMS. So kita ambil 2 per set 2. Baguslah buat ni. Okay. So soalan yang seterusnya, the instantaneous voltage of the positive and negative envelope when the 10 kHz sign has completed 68 microsecond of each cycle Positive and the negative envelope. Okay, so ni yang untuk A tadi. So yang B, the positive envelope ialah adalah EC plus EM. Okay, and the negative envelope minus EC minus EM So dekat sini dia dapat plus minus 1.04. You all dapat juga dia punya ni jawapan yang sama? Alright. Dan soalan C, dia nak use cache the signal. Okay, basically ni lukisan yang sama macam kita lukis tadi lah. Cuma you kena letakkan amplitude dia
Okay. So you just letakkan nilai amplitude of the signal tu lah. Macam yang kita dah buat exercise tadi. Okay, so saya rasa dah solve lah. Example 2.1. Alright. So let's continue. What if we have multiple signal ataupun we have full AM with a complex information signal Kalau kita ada complex information signal, maksudnya you ada lebih daripada satu frekuensi lah. Sebagai contoh, let's say you have VM equal to EM1 cos omega M1T, okay, plus with EM2 cos omega M2, right? So how to calculate the modulation index for this case? Okay, the modulation index you have to calculate the total M, total M, where MT is equal to M1 squared plus M2 squared square root. So what is M1? M1 is a ratio between the amplitude 1 over your carrier plus your information 2 divide with your carrier okay, square root. Okay, so kalau you ada banyak lagi signal yang sama, for example sampai EM3, EM4 dan seterusnya, so you just tambahlah di bahagian hujung So ni dah ada dalam slide you lah. If we have more than one so you calculate the M total first, and in terms of the total power, you akan gunakan this M total squared bahagi dengan 2. Okay, so kita cuba buat example 2.2. A 400 watt carrier is modulated to a depth of 75%. Calculate the total power in the modulated wave. So 400 watt carrier, this is PC. Here is modulated to a depth of 75%. Normally this is indicate the modulation index. So is 75% or 0.75. Calculate the total power. So ini tadi daripada persamaan yang kita derive sama-sama tadi, PT is equal to PC multiply with 1 plus M squared over 2. Okay, this one is straightforward. So 400, 1 plus 0.25 squared over 2. Okay, dapat sama tak dengan jawapan yang dibagi dalam slide? Sama Doktor. Sama Okay, alright. Okay, so now let's look the next example, example 2.3 kat sini. An AM broadcast station's peak carrier voltage. Okay, so ni tadi dia ada guna peak carrier Peak carrier voltage of 2 kilovolt. So ni tadi sama information macam dalam example yang sebelum ni. So kalau dia kata peak voltage, maksudnya bukan nilai RMS So you have to take the RMS value. So yang ni you kena ada 2K bahagi dengan square root 2. Sebab dia guna peak carrier voltage.
has been amplitude modulated to an index of 75%. This one is DM with a 2 kilohertz test tone. It seems this one is the FM. The station broadcast frequency is 810 kilohertz. Okay, so this one is FM. This one is FC. Compute the following. Okay, the first one is the lower and upper sideband frequencies. Okay, let's say this one is A, B, C, and D. Okay, so the first question, calculate the lower and upper sideband frequencies. So F LSB is equal to FC minus FM. FC tadi 810, FM 2K. So 810 kHz minus 2 kHz. So you dapat 808 kilohertz. Okay, and for the upper sideband, it is equal to FC plus FM, which is equal to 800 kHz plus with 2 kHz. So it is equal to 812 kilohertz. Okay, this one is straightforward. Now look at question B. What is the peak modulation voltage? VM, Peak modulation voltage of VM. Okay. So this one, it is given that M equal to 0.75. It is a ratio between EM over EC. So dia nak peak tadi, so it is EM over square root 2 over EC bagi dengan square root 2. So we slash out. EC over square root 2 is what? The value given is 2 kilovolt. This one is 2. This one is EM over square root 2 equal to 0.75. So when you calculate this, you will get the EM equal to, okay, berapa jawapan dia? 1.5. 1.5 kilovolt. Okay, sampai sini okay? Tak ada masalah kan? Okey, Doktor. Soalan C, the peak lower and upper sideband voltage. Okay, so soalan C ni, kalau kita nak spektrum tadi ada amplitude lower dan upper kan? So we understand that for the V, lower sideband dia sama dengan V for the upper sideband. It is equal to MEC over 2. So M is 0.75, EC is berapa tadi nilai dia? 2 kilo So 2 kilo divide with square root 2. Okay, divide with 2. So yang ni pun dah ada jawapan 0.75 kilovolt. And the last question, question D.
the maximum signal amplitude. Vmax, this one referring to the AM modulated signal. So the maximum signal amplitude is EM plus EC. So bila you tambah, you akan dapat it is equal to 3.5. Betul ke? VM 1.5. Betul tak Okay, so sama macam dalam latihan lah. You all pun dah ada jawapan kan. 3.5 kilovolt. So kita tengok lagi soalan lain. Okay, so this one related with power calculation. Example 2.4. Okay, spectral analyzer display the frequency impedance of 50 ohm. This one is the R value, the resistance. Effective power PC is 745 milliwatt. And each sideband is 125 milliwatt. Compute the following, the total effective power. Okay, yang ni the total effective power is, ni kita tahu equation ni is equal to PC plus P lower sideband plus P upper sideband. The peak carrier voltage, this one you can get from the equation of PT is equal to EC squared over 2R. Okay. So yang lain ni pun saya rasa direct lah daripada you punya equation. Okay, jawapan pun dah ada. Tengok example lain. Okay, this one, the difference is, it is using current now. Now dia bagi dalam arus. So what's the difference? Previously the power is equal to V RMS squared over R. Where this is the RMS value. Tapi kalau dalam arus, it is equal to I squared multiply with R. Dan I also is di RMS. So saya rasa you boleh jawab juga soalan ni, tak ada masalah. Ini ada masalah, gambar tak muncul. Alright. So boleh tengok ni. Soalan test 1. Okay, ni boleh screenshot. Figure Q3 shows the process of amplitude modulation AM at the modulator. The input signal bla 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 bla. Kenapa dia tak keluar kat sini? You dah screenshot dah ni? Saya cuba buka daripada satu apps lain. Saya tak tahu pula lah siapa dia tak nak buka lah. Okay, tak apa. Saya whatsappkan gambar dia. Saya whatsapp kat dalam group.
Okay, so this is the question. Alright. The figure is this one. Okay, so saya dah hantar. Saya bagi you masa 3 minit cuba you jawab soalan ni. So yang ni very basic lah. Ni semua kita dah discuss tadi. Okay, soalan 1. Determine the percentage of modulation index. Siapa nak jawab soalan ni? Muhammad Rizwan. Rizwan, senyap je Rizwan. Nama tak dengar suara awak. Muhammad Rizwan, cuba you tengok dalam WhatsApp group tu, saya ada share gambar. Gambar soalan. Ada tak? Muhammad Rizwan bin Savul Ahmid. Ya betul, saya betul. Okay. So, boleh tak you tolong jawab soalan A daripada gambar yang saya share dekat WhatsApp tu? Soalan A adalah daripada Rajah ni, determine the percentage of modulation index. Sekejap betul. Okay, so how to answer this question the first one. Okay, saya boleh lukis gambar dia. So, dia bagi you signal seperti ni. So, dia bagi amplitude yang atas sekali ni adalah 50. Okay, yang di bahagian sini adalah 5. So, kita tahu bahawa 50 ni adalah EM plus EC. And 5 volt is EC minus EM. So, you ada dua persamaan serentak ni. Then you need to solve what is EC and what is EM. So, you ada dua persamaan serentak. So, katakanlah saya mula daripada sini. EC is equal to 5 plus EM. Saya masukkan 50 sama dengan EM tambah 5 tambah EM. So, 2 EM sama dengan 45. So, EM is 45 over 2. Berapa 2.5 EM sama dengan 22.5. So So isi tambah dengan 5 kan? 27.5. 27.5. Right. So dia nak modulation index tadi. Modulation index is the ratio between EM and EC. So it is 22.5 divided with 27.5. So berapa M, Rizwan? 0.81 0.82. 0.82 Ya. Alright, so semua orang semua orang dapat jawapan yang sama? Dapat. Okay, alright. Terima kasih.
Okay, cuba kita tengok soalan yang seterusnya. Fatin boleh tolong jawab soalan seterusnya Fatin? Second question. Calculate the peak voltages of message signal and carrier signal. Oh, ini kita dah jawab tadi kan? Okay, soalan C Fatin. Boleh jawab soalan C tak? Derive the equation of VMT, VCT and VAMT. Yang tu yang macam tadi pun tak tahu. Okay, so kita tengok soalan B tu kita dah jawab tadi kan? Kita nak soalan C Dia nak tahu what is VMT, what is VCT and what is VAMT. Alright. So kalau kita lihat gambar VM dengan VC tu dia ada bagi masa 0.1 milisecond, 1.25 milisecond kan? So dekat situ you boleh dapat frequency of your VM kan? Okay, so how to answer this? Katakanlah kita start with VMT VMT adalah sama dengan, kalau you nak signal tu, signal sine ke cosine? Sine So kita letak dia sama dengan EM sin omega MT. Okay, so kita tak tahu what is FM and what is EM tadi dah dapat EM kita dah tahu 22.5 sin 2 pi FMT. So what is FM? FM adalah 1/T kan? Dua pi, okay. Bahagi dengan tempo dia 0.1 millisecond. Okay, this is for VMT. Sampai sini okay? Doktor. Ya? Nak tanya yang 22.5 tu bukan VRMS ke? Yang kalau nak letak kat dalam equation tu bukan nak letak V dia punya peak ke? Value. Kalau kita letak dalam equation Yang tadi tu, yang soalan C. Alright. Okay, M ni kalau ikut sebenarnya okay, kenapa dalam modulation index M dia tak kisah peak value atau RMS value Sekejap saya tunjukkan je. Okay, M sama dengan EM over EC Okay, dalam kes ni EM dengan EC ni dia tak kisah RMS ataupun peak value sebab kalau you lihat, kalau you letak RMS value, it is equal to M over square root 2 bahagi dengan EC over square root 2. So it will cancel out. It will cancel out. Tapi kita kisah dari sudut RMS dengan peak value ni bila kita calculate power. So untuk kes ni, dalam modulation index, EM sekarang memang peak value yang kita kira ni. This 27.5, 22.5, this one is peak value Peak value. Tapi kita boleh direct guna untuk calculate EM. Sebab kalau you lihat untuk M, modulation index ni persamaan dia adalah ratio di antara EM dan EC. Okay. Sama ada you ambil nilai peak value atau RMS value, you will get the same value of M. Saya jawab soalan awak tak? Jawab doktor. Okay. Alright, terima kasih. Okay, so kita balik kepada soalan yang Fatin kena jawab tadi. Fatin? So, amplitude dah dapat, frekuensi pun dah dapat kan? Okay, berapa frekuensi dia ni? Dua pi. Ini sebenarnya 10 kHz kan?
10 kHz. Okay, terima kasih Fatin. Sama. Alright, so C yang seterusnya dia nak dapatkan what is VCT. VCT is equal to EC. Okay, cos ke sin? Zaki dia tak dalam ni Zaki? Zaki, are you in this Google Meet session ke ataupun you tak ada dah? Zaki. Zaki dah tak ada Nur Suaidah. Nur Suaidah? Signal you okay? Ni pun tak okay. Ya. Okay, alright. Okay, Nur Suaidah, soalan C ni. VCT, tadi kita derive untuk VM kan? Now kita nak derive VC. VCT ni is equal to EC, function dia sin ke cos daripada gambar rajah tu? Sin ke cos? Sin. Sin Okay. Berapa nilai EC dia, Suaidah? EC. Amplitude carrier. 27.5 5. Ha. Okay, frekuensi dia? Frekuensi dia. Sekejap. 1 bahagi 1.25 microsecond kan? 800 800 apa? Hertz. Sekejap. Micro Salah. Bagi dengan mikro ni. 800 kilohertz. Okay, 800 kilohertz. Okay, so persamaan VCTU sama tak dengan saya? Sama. Sama. Okay, very good. Okay, next Nurul Aishilah. Nurul Aishilah? Are you there? Ya. Okay, Nurul Aishilah. Now C yang seterusnya, kita nak derive persamaan EM Ingat lagi tak persamaan EM apa? Sekejap. Silap. Yang panjang tu doktor. You boleh buat yang panjang, you boleh buat yang pendek. Kalau yang pendek apa? EC tambah VMT kan? VMT Cos. darab dengan cos ke sin sekarang? Cos. Kat dalam. Dalam soalan tu. Dalam soalan tu? Okay, sin lagi? WC. Darab dengan omega CT. Okay, so you boleh jawab yang panjang, you boleh jawab yang pendek. Kalau saya suka tulis yang pendek lah. So it is equal to EC plus EM sin omega MT darab dengan sin omega CT So you boleh substitutekan dia punya value amplitude lah. EC is what? Value isi ke doktor? Value dia. 27.5. Okey, 27.5 tambah dengan EM 22.5 sin frekuensi dia tadi 2 pi 10 kT kan. Okey, darab dengan sin 2 pi 800 kT. Okey, so ni jawapan untuk VAM. VAMT. Okey, sampai sini semua orang okey untuk soalan C? Sheila okey Okay. Okay, very good. So now tengok soalan C. Alright, dah nak sampai second last dah. Draw and label the amplitude spectrum of VAMT. Warren boleh tolong saya tak untuk soalan D? Warren? Warren, signal you okay? Mungkin signal dia tak okay Syukrin? Syukrin, are you there? Ni latihan terakhir dah nak habis ni.
Syukrin, you dah makan dulu ke apa ni? Ada doktor, ada. Oh ada. Tapi sambil makan pun tak apa, tak ada masalah kan? Kita kan online class. Okay, soalan D Syukrin. You are asked to sketch the spectrum. So macam mana nak lukis spektrum dia ni? Macam mana spektrum AM? Dia ada berapa line Syukrin? AM dia ada 3 line. 3 line Okay, yang tengah-tengah sekali yang paling tinggi kan? Amplitude dia EC. Kalau EC. kita EC 27.5 Frekuensi dia berapa? Frekuensi dia 800 kHz Syukrin Ya. Okay. Kemudian dia ada lower sideband, betul? Ada lower sideband. Okay, lower sideband berapa frekuensi dia? Frekuensi dia 800 tolak 10 10. Surat syarat maklumat 10 kan? So 390. Amplitude dia berapa lower sideband ni? Amplitude dia tadi berapa tadi? EM per 2 EM per 2. So 22.5 bahagi 2. Alright, kemudian dia ada lagi satu lagi komponen which is 800 tambah dengan 10. 810 kHz. Amplitude dia pun masih samalah. EM per 2. Okay, thank you Syukrin. Sama. Okay. Sampai spektrum ni okay? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tengok soalan yang terakhir sebelum kita habiskan lecture hari ni. Calculate the total power at the output modulator if R equal to 50 ohm. So yang ni saya balik kepada Sazlan lah sebab dia tolong solve example 2.1 tadi. Sazlan, are you there? Sazlan? Ya doktor, ada. Ada lah Okay, so total power PT sama dengan PC 1 plus M squared over 2 kan? So PC is EC squared over 2R 1 plus M squared over 2. EC is 27.5 squared bagi resistance dia adalah 50 ohm. Okay, darab dengan 1 plus the M value just now berapa 0.82 kuasa 2 bahagi 2. Okay, berapa watt the total power? 20.21. 20.21 watt. Okay, Aizat, you got the same answer? Kilo ke biasa je doktor? Kilo rasa. Kilo Saya dapat 10.1. Saya dapat 10.1. 10.1 kilowatt ke watt? Watt. 10.1 Kilo. Okay. Cuba kira yang mana satu jawapan ini. 10 watt. 10 Lupa bagi 2 rasanya. Sazlan tadi. Sazlan lupa nak bagi 2 Sazlan. Okay. So jawapan dia 10.1 10.1 watt. Okay. So untuk lecture hari ni sampai sini je dulu. Dah banyak sangat dah pun you tengok So untuk minggu depan saya akan masuk ada lagi 3 jenis AM dan sikit yang berkaitan lah. Lepas tu baru kita masuk FM. So suka saya ingatkan your test week 7 ni sampai chapter 3 minggu depan yang apa yang saya akan cover lah. So, saya rasa you all pun dah sangat penat ni. Saya ucapkan terima kasih banyak for listening. So if you have any issues in understanding ataupun saya ada tersalah cakap berapa tu, saya minta maaf Kalau ada apa-apa, you just WhatsApp saya lah dalam WhatsApp nombor saya pun dah ada dalam WhatsApp.